In Armenia, if you have the loss of vision or a great reduction of vision, there aren't so many things that you can do. This is where we've come in. My impressions on my first trip were that Armenia is a beautiful and tragic place. Hospitals have been bombed. A lot of the doctors were injured. Մենք ունենք հազարավոր վիրավորներ երկրաշարժի գոտում։ Մենք ունենք հարյուրավոր վիրավորներ ռազմի դաշտում։ Մենք ունենք խնդիրներ ընդհանուր միջև մաքուր ջուր։ No electricity except for 2 hours a day. The trees were all cut down. Resources were short, the infrastructure was breaking down. The country was in a disastrous state. And all of this had to be improved. It was my feeling that I could help to do this. And started really what has become the Armenian Eye Care Project. When we went to Nagorno-Karabakh, and we had this man holding his daughter in his arms, and she had an eye problem, and we looked at the eye and we said, you know, this is very lucky because there's just a little shrapnel in the cornea. We can take this out. And when he heard us say, she's very lucky, he turned away and he was in tears. And it turned out this young girl was playing with her brother in an orchard. And the brother had picked up this shiny piece of metal. And she said, no, throw it away, that's dangerous. So he threw it away and nothing happened. So he went and picked it up again. And he started to hit it. And it blew up. It killed him. And it tore her to pieces. And we brought her to Yerevan and repaired her cornea. Ես իր հետ մեծ հույսեր ունեմ, քանի որ ինքն էլ լավ սովորող է, այլ ինքն էլ է ուզում, որ ես պիտի բրիժ դառնամ։ Քանի որ ինձ բուժել են, ես պիտի արդեն ուրիշ մարդկանց ես բուժեմ։ When I came here about 12 years ago, it was very primitive. This hospital was unbelievable to me. Such a dark, dingy, depressing place. Windows were open because they didn't have good ventilation. And it was not at all unlikely that a fly would come in while you're doing surgery. We saw cats roaming around in the corridors that were there to chase mice. They had scissors that wouldn't cut. They had blades that were so dull that you had to saw to cut tissue. What we call rongeurs, to break off the bone. In the States, we improvised something out of pliers. And it was obvious that that was where we could help the most. Fortunately, the Armenian Care Project gave me all the needed equipment very soon. They've now had nearly $20 million worth of equipment. At this point, we have all the conditions to work. Դու բացարձակ ուրիշ ձևի ես քո աշխատանք անում, երբ որ դու գիտես, որ քո մեջքին կանգնած է մի մարդ, որը քո բարին է ուզում եւ քո հիվանդի, այդքան բան։ Armenia is a very poor country, one of the poorest countries. I think one of the biggest problems is the level of poverty in the surrounding areas. Patients here cannot afford medical care. Well, he has a traumatic cataract. He had been in the army and he'd gotten an injury. Ես 62 տարեկան եմ եւ չեմ տեսնում։ Նույնիսկ ձեր դեմքը չեմ տեսնում։ Այս մեկը կորացավ, այս մեկը խավար։ Այս երկրորդ տարին արդեն սամսակ բերում չի։ Հացը տենամ ինչ գույնի է։ Հող եմ ուտում, թե հաց եմ ուտում։ Չեմ կարողանում ուշադիր նայեմ։ Ավելի շատ ինձ ներվայնություն առաջացնում, որ չեմ տեսնում։ Ասում եմ գյուղացու ապրուստի միջոցը, միակ միջոցը հողի աշխատանքն է, որ հողով զբաղվում է, հողից է բերք վերոնը։ Սատիլես ցանում եմ, կարամ չեմ տրորեմ տարիաճ կստենամ չի։ Poverty limits the range that people can travel, so that even if eye care was available in a central city like Yerevan, people are not able to travel. And Armenia being such a
mountainous area and having such extreme climatic changes through the year, it's not easy to get in many parts of Armenia. Ահռելի քանակության հիվանդներ կան, որոնք որ ուղղակի մնացել են իրենց տանը առանց օգնության. In response to that, Mobileye Hospital was born. Դե ճիշտն ասած, քանի որ առաջ անգամ տեսանք մեքենան, չէինք պատկերացնում։ Չես ասի, որ մեքենայի մեջ ես, պարզապես կարող ես քեզ պատկերացնել մի հատ լիարժեք կլինիկայի ներսում. Surgery facilities that are state-of-the-art, with laser facilities that are wonderful, and the ability to screen people for serious diseases. Those functions primarily are being handled now by doctors in Armenia. Local doctors are taking care of doing the surgery. For patients, the best moment when you are opening the eye, of course, and they see something. Oh, That's when it really hits you, that what you've done is something that is meaningful. Երկու մատմա, երեք մատ։ Հինգ մատ, երկու, հինգ մատ։ Մեկը չինք ռոպյա պակաս։ Որ 20 րոպե առաջ բավարար չէի տեսնում։ They're now seeing their grandchildren for the first time. Ազելով եկել է, պապիկ ինձ տենը մեզ, պապիկ ինձ ճանանչը մեզ իմի, պապիկ ինձ ճանանչը մեզ հետենից է։ Հրաշք չէր բատա, հրաշք էր։ Ես կյանքն լավ բան չեմ տեսել։ Ես լավ կյանքս, պահս, այս օրվա, այս երկու օրվա տաննա, ուսավորությունա։ Լավ է, ուզում։ Սիրտս էդ վեր թռավ, որ ես լույսը տեսա արդեն։ Ներկայությամբ այդ մեքենան կատարում է շատ մեծ դեր։ We've been able to perform now more than 6,000 surgeries and 2,000 lasers on board.